It's very comfortable here. Very, very comfortable. 好舒服哈，这好舒服。New one? Newcomer? I heard there's some new people coming. Yeah? Are you new? No? Just came yesterday? Anybody who just came yesterday? No? One? Just one? New? Very new. Last week. Okay. I give you half an hour in case you want to ask me anything. Hi guys. Can you see at all up there? No. Yes? Really? What did you see? Have good meditation? Yes? I'm sure you have. I feel that. I feel that all of you, most of you have very good meditation. Feel very comfortable. Any question, brother, sister? Here? Yes? Okay. Can you? Don't worry, honey. Can you please give her the microphone? Yeah, that's what I'm here for. Yeah? So you can ask some of the questions you could not have inside. No? It's on. I think so. Okay. Where are you from? Holland. Holland. Welcome to Thailand. Thank you. One of the questions is when I meditate, I have my hands on my knees, and when I close my eyes, half of my body seems to go a half a meter in front, or it seems to be larger. Mm-hmm. So I open my eyes to make it that it's make sure that it's still same. there. Yeah. It's so weird that when I close my eyes again, it goes forward. It seems to be put forward or bigger, or yes, yes. And I wonder what that is. And this is your other body. Always the right side. Yeah. Yeah, your astral body. Oh. That moves, kind of leaving your physical one. And when you open your eye, he's scared, so he jump back in. No, it feels so odd, so I want to make sure it is. Yeah. But it goes back again. Yes, it is normal when we meditate. We feel our body changed. Sometimes, like it's enlarged, it's shrink. It moves upward. It became like feather, or it became heavier. Can go all ways. All kind of weird things happen. Yes. Oh. Anything else? It's normal. But you found yourself in the same place, right? When you open your eyes. Yes. Yeah, luckily. Otherwise, what do you think? Everybody could moving backward, forward here, and then we'd be in trouble. And when I meditate, very often the sound is left, and left is kind of wrong thing. And I'm left-handed, and it's very hard for me to hear the sound on the right. Don't worry about it, okay? Oh, okay. It's your attention. It's not the hand or the ear. It's so the just attention. go on and it'll... Uh-huh. Oh, Mostly we hear the physical sound with our ears, see? That's why when we practice the Kuan Yin method, when we hear the sound inside, we feel like we hear it with the ears. And so whenever your attention is moved to any ears, you know, that sound seems to come from that way, but it doesn't. Yeah? It comes from inner or from heaven, all right? Yeah. Oh, okay. So just move your attention back to the right or to above. That would be enough. Any other question? In the beginning when I meditated, my cat used to sit on my lap, and you said that's not such a good idea because they take your energy or they benefit from it when you meditate. So this switch... What is about the hearing? What is about the left?
No, the animal. I've got cats at home. Oh, And they sit on your lap. And you said that's better not to have them on your lap when you meditate. oh. So you put them away, and well, one of them goes and sits on a chair 3 meters away. And I wonder, is that, do you have to put them in another room, or? Well, maybe better because they might jump up and down sometimes later and disturbs you. Okay? Oh, okay, yeah. Otherwise, no, it's not much problem, I don't think. No. Yeah. You know what? Because in the air we have a lot of microcosmo, kind of little invisible beings. Yeah? Oh. Yeah, so they're all over you anyhow, I think. Yeah? Oh. Right. Yeah. I didn't know, but You don't know? no. You know we have a lot of beings in the air? No, never realized. No, scientifically proven. Oh, I see. The air full of beings. Oh, like that. Mm. Virus, bacteria, good one, bad one, Yeah, that's true. insects, invisible one. Yeah, I mean very, very small, so you can see with your eyes. But the air is not empty. So we're full of beings all over. We're not the only one that inhabit this, so-called space in front of us or around us. Yeah. So cat is just one of those beings. Doesn't matter really, in my opinion. Okay, yeah. But if you, because they're attached, that's all, and then you tend to think of them, Yes, yeah. and sometimes it's difficult for you to concentrate. Yeah. If you have anybody at all, any being at all, you feel attached to it. Father, mother, sister, brother, cat, dog, mouse, anything. Yeah? Yeah. Your attention are more divided. And that's why if you don't need it, then you have the less, the better for you. But sometimes animals, they keep you company. They're really very lovely to have around. Sometimes they seem to be more loving than people, more understanding and more affectionate, more faithful. Yeah, that's why people love animals. They're more unconditional. As long as you feed them, they're your friends forever. But when you meditate, maybe it's better not to keep animals near, because sometimes they want to go out, sometimes they want to use toilet, and sometimes they just see a mouse and they jump and then it jerks you awake, That's all, okay? Yeah. So you keep them in next room. After meditation, you can do anything you want with them. But if they're quiet, you like to keep them in your lap, it's okay. But you never know with animals. They sometimes see some invisible things and they jump around, and it will like startle you, wake you up from your samadhi so suddenly. Yes. And there was a story about a monk. He has a cat, and whenever he meditates, he chased the cat out of his room, beat him out of the room. And because he was an enlightened master also. But then his disciple, after he died, after the master died, and the cat's still alive, and every time the disciple, the one who will stay behind, one disciple, every time he meditate, he also chased the cat out, even though the cat never liked him and never come near. So you have to be flexible. The master chased the cat out because the cat loves the master and is hanging around all the time. That's his cat. So when he wants to meditate, of course he chased the cat out so he be more peaceful. But the disciple had nothing to do with the cat. He just beat the hell out of the cat whenever he wants to meditate because he thinks it's a ritual. Yeah. We are blind like that concerning religious leftover dogma. Yeah. Any other question? Yeah, it's a bit difficult. I have a daughter, and we are together, and I have a
kind of difficult relationship with her because we are so very opposite. Oh, she's opposite of you? Yes. Why is that? Why is it? Um, She doesn't practice spiritual, you mean? no, that's okay, but we are so different thinking. And the Different thinking. communication is very difficult, and I always kind of misunderstand her, or she misunderstands me. Ah, yeah, that's personality and compatibility conflict. So what to do now? And I just wonder, she runs into conflicts with people every time. And because I educated her in my style, and I always wonder if I kind of added something that she doesn't handle right, and that's one of the ways that she misunderstands things, or she's not quite behaving in a way that she really is, because I'm not very clear, I suppose. I'm trying to listen to you. So, and then? Because several times when we do things, I do it very different. Yes. And also when we talk to each other, we kind of very often misunderstand each other. Yes. And because she's keep on running into these conflicts with other people, then I wonder, is it kind of when you educate people in your style that you added something that is not her style? So she's kind of... having trouble living with other people, integrating with other people. And that's all right. So, what's the problem? Everybody is different. Yeah. Yeah. It's okay to be different for her. So you mean she has a lot of problem Yes. mixing with other people? Or what? Yes. Because of your style of education? I wondered if that was it, yeah, Oh, part of it. don't blame yourself, yeah. It's okay, whatever. It's just surface, you know. The spiritual life is more important. Yeah. She'll grow out of it, or she will be more mellow with age. Yeah. She will learn by mistakes. Okay. Yeah. That was it. Yeah. Thank you learn very to- much. Yeah, you're welcome. Anyone else? Yes, here. I would like to thank you, Master, for the opportunity to be here with you and the pleasure of being in your physical presence. And again, thank you for the cornflakes. Yeah, you have Hey, well, cornflake great. Oh, yeah. in salad. But why do they put the cornflake in salad? I don't know. Put the cornflakes where? In the salad this lunchtime. Oh, I didn't see that. I just saw them by themselves. Oh, that's good. That's Yeah, good. that was great. Maybe it's a mistake. And P.S., if you could have the chef toast the bread and add instant grits. Add what? Toast the bread, And add what? instant grits. Instant? Grits. Oh, I don't think we even understand what it is, so forget it. Okay, great. And I don't think we have enough time to toast like 10,000 pieces of bread every day, and it would even keep warm. maybe if the or toaster could crispy. be out. Huh? Forget it. How many toasters we need in order to toast bread for you? Maybe one. Think about it. One. Okay, and then I want Just to... wait a few more days. You go home and eat tons of toast to make I up. won't want to eat it then. As I focus my attention on my eye center, I notice that my body aches a lot, and more so when I meditate, I notice it more. Is this related to the meditation? And if so, could you explain what might be happening or what's happening? You have ache where? All over the body? Just in different places, right? Maybe you sit too uncomfortably. I notice the aching when I'm up and about as well, When you're hopping about as well? but more so when I Are you feeling meditate. cold? No, I feel Somehow? comfortable. Because sometimes if you're cold, you wash with cold water, Right. yeah, and then you go out immediately, or your clothes still wet,
You know, like sometimes you wash your hand or you wash your feet, and then you wet your clothes a little. And when you go out in the cold air, this wet part will stick to your body and make those joints be aching. Yeah, so be careful. After bath, to wrap yourself warm quickly. Okay. Yeah, Well, because if you don't, when you walk into the air and the cold air and your pore is still open, yeah, the cold air will enter into your pore and to your bone and make you feel very uncomfortable at night. okay, I'll look for that. Yeah. Thank you. And I have another question. Can a person become karmaless while here on Earth? Yes, possible. Can you explain how, please? When he enters the third planet, the third plane of existence, there's no more karma. But it is possible still to pick up karma from other people, to share it, yeah? And that's why when we live here, we live in this planet, if you mix with everybody or do things like everyone, then it's not very easy to be karma-free. Yes, I was karma-free 15 years ago already. And look at how much karma I have now. Actually, there was somebody who looked at my hand and all that. Said, "Oh my God, you don't have any karma at all." I said, "I know that." That was in India back then. Yeah. When you are on the fifth plane or third plane, or you don't have karma already. It's a karmaless existence. Yeah. Then you enter the fourth, the fifth. Of course, you already have nothing. So on the lower two planes, it's impossible. Okay. Yes, you still have karma until the third plane. Yes. When you complete the third plane, you complete no karma. Yes. But by that time, you will develop more love and wisdom. Then you will unconsciously share the karma with whomever you love or feel affection toward. Yeah? And we share their pain and suffering. And that's why you will continue to have some karma. Borrow. Okay. Thank you. You're welcome. Yes, sir. Master, how do we go with sickness? I've helped a few people with sickness in the past, and I found that maybe what I've been doing is interfering with their karma. Maybe sickness is a blessing to them in having the sickness. Yes, yes. No, if you use spiritual healing, then you interfere with their karma. Because you change their psychic pattern of life for a while, yeah? And that's how you interfere with the work of the karma. But if just using medicine and all that physical stuff, just like food to feed the body and to change the chemical body, the chemistry of the body, then it's not considered as interfering with the karma. Okay. Yeah, so I've given people books and given them ideas of what to eat, and I found that all it did was it helped them to heal for a while, and then they became sick again. So all I do now is give them your master's book, and that's the best thing to do. All right. Yes, of course, if you know some herb or medicine or some ointment that could ease their pain physically, you may recommend to them. It's fine, yes. But using your psychic power to heal them will make them sick again, and sometimes even more. It just seems like they're healed for a while, but it come back with interest. Yeah, and on you also, if you happen to take any present or money gift from them. Master, for the past few days, I feel very peaceful and happy. And what do I need to do to maintain this when I go back home?
Yeah, everybody likes to maintain that. Yeah. It's not always possible, but you can try. How? Keep your mind in this direction all the time, focused, yeah? Just like when you're here. But you will find that the world will send 10,001 things in your direction just to scatter whatever piece you have collected here at home. And one more question. How can I get more detachment from mind and body? Mind and body. Oh, you do that during samadhi. To samadhi? Yeah. When you meditate, you left everything behind. It's through the meditation. And then slowly the mind will also learn that physically. Yeah, and you become more detached with the world. Yeah, in daily life. Thank you. You're welcome. Bonjour maître, je vais essayer, I will try to speak in English. Yeah, you try, please. I have some problem with my mother. With what? Mother, with my mother. Oh, your mother, yes. She's very sick. I said that, yes. She's what? Very sick. Sick. And she has a big douleur in articulation. And I want to know, because I know some natural medicine and all the things, but if with my practice I can to help her. Of course you can. Which kinds of, with thinking, with... You can pray for her. When you meditate, she will also get benefit automatically. Yes, and you can give her whatever medical knowledge, medicine, and if you know any, you give to her. I do it because, and I try that she open her mind to the practice, but this is very difficult. Yes. We have a very good contact with, I have very good contact with her, but he has some obstacles, her obstacles, you know, and I think that if it's in praying, I must pray or another thing in meditation. You just tell her to pray for herself and whatever faith she believes in, yeah? And you continue your own practice. If she believes in your way, it's good for her. If she doesn't, just talk in a neutral way. Tell her to pray, and teach her to pray over here. It's more concentrating here. Tell her like that. It's easier to pray here and pray to Jesus or Buddha, whomever she believes. That will help her also. Okay? Thank you, Master. You are very welcome. I hope your mother will get well soon. Tell her good Besserung. You're German? French? Okay. I'm Polish, but I live in French. Okay, so you speak both language, French and Polish? Polish. Okay, all right. No more? Okay, then fine, go have dinner. I see you after dinner again, here, okay? Yeah. Good appetite, good appetite. Eat well. So you got your cornflake and now you want toast. Oh my God. That's what people say when you give people an arm in one another. You do exactly opposite to what Jesus taught you. Jesus say when people slap you on the right, give him the left. But I give you cornflakes and you want toast. Forget. We are not at home here, okay? We rented this
poor Olympic game place so that you can exercise, not eat too much. You have to exercise your physical being, not your stomach, okay? Just because we are in the Olympic stadium and she thinks she has to exercise here as well. Well, the food is not like at home, but it would taste good if you concentrate well while you meditate, if you get up on time, if you walk these 25 minutes in the morning and evening. It will taste good. Yeah? See you around. Yeah. Evening, somebody else will come here and then you can take turn. And you okay? And I have a question. Sisters, you are the sister of my brother. You look so good, so radiant, so radiant. The third day, you look so good, better than yesterday. Just quick look only. Okay. Quick only. Yeah? Oh my God. 看不完啊。有没有人刚来？举手看看。啊，刚来多看。明天会有很多人来吗？明天、后天，所以我一起看 ，OK？ 新的来的人要报名，等一下一起看，明天，今天给我休假一天，刚来好，明天会看，刚来，明天会看 ，Yeah。Thank you 对，我忘记把它擦掉这个不配合，不过没关系。好。我会在外面跑来跑去。这是常驻吗？好，你好。Yeah, guys.
Any new person here? New one? You? 2? 3? Huh? 1 month. Okay. New? New girls? Okay. Any question, brothers? New one? No? Yeah. I would like to ask you a question. As a result of my meditation, I think it's some kind of process happening to me, and I understand. Process? It's some kind of process. It's like that. It's very hard to explain. It's I'm getting revealed how it is, how my ego is working somehow. Yeah. It's through interaction with people, daily interactions, and mostly it's emotional process. And I wonder if this is what you call the liberation from ego. And I'm usually getting so sad and cry a lot. And after a few days later, then I realize, it is this kind of idea or limitation which caused me these troubles or these interactions, problems with people. So this is really a challenging process for me. I feel so excited because I know that something is going to reveal to me when I'm sad. But my question is that this is the only process of getting to know ego, or is there another way? Either through meditation or is there another way? I have to go through this process. I mean, it's first happening some sadness and crying, and then a few days later I realize, this is this kind of limitation. This is my own opinion about this person that caused me this trouble. And afterwards I get some insight into my own values and limitations and so on. Yes, that's okay. Yeah, but I wonder, is this the only process, or are there... No, there are many other ways. Many other ways. Yes, you will experience different ways. Yeah, because I think, In okay, time. this is the way that it will take years for me, because it... So, do I You have never to meditate know if it more? takes years or just months or just weeks or just days. Maybe you die a few days later and it takes only a few daes. Yeah? I think Don't worry too much. Do I have to meditate more? I have to leave my family and job and go away and meditate more to fasten this process? No. It's okay where you are. It's okay? I know you're eager to progress quicker, but sometimes just make the opposite, you know? When you left your family, you miss them, and then you struggle and just waste your energy and time. Unless you go forever. Like those in Tibet, they lock themselves in a small cave and block it all together and swear never come out again. You want to do that? That's very quick. Thank you. You want to do that? We have some caves in Meli, we can block it and you just crawl inside and we put food every day. I'm kidding, I'm not for that. Yeah, a lot of people, they like to devote themselves more for spiritual practice. So they renounce their home. Or they renounce their life even. They go into retreat forever. And people give them food every day in front of the small hall. And every day the food been taken in and the empty plate pushed back out again. And if one day the food is not taken in, they just seal the cave. And the person inside go bye-bye. Or whatever in there. Yeah. You want to do that? That's the quickest way.
He's the quickest. Then you have nothing to worry anymore. No family, no ego even. You can't do much with ego in the cave. Sorry. Can Yeah. I ask one more question? Sure. Is it when you go away from the people and then how it is revealed, the ego? Because usually through the interaction that you realize how you work. What? Usually what? Can you speak in the microphone? Usually through the interaction with people you find out your own values. But if you renounce the world, then you don't have anyone to see how you work, and then it's just come some enlightenment. This is how I am, and my ego is. I think you work too much with your intellect. The best way is just accept whatever comes and then wait for the next. Yeah? Don't worry about ego or not ego. Without ego, we cannot work in this world anyhow, so you keep some of it, okay? In case. The ego will be the last to go. Yeah. Thank you, Master. Yeah, you're welcome. Yeah, next, behind you. Hi, Master. I would like to know if you owe somebody money and you die, you have to come back. But if they owe you money, do you have to come back? Or you wait in heaven until they come and give you the money. Why? You lend somebody money and you worry about it? All kinds of things. Business losses and loans too, to friends and initiates even. Okay, don't worry. In the dreams, the Master will take care before you go. Okay. Make sure you don't deliberately try to cheat people or abuse people's goodness. Okay. For material gain. Then it's be all right. May I ask you a question on my Kuan Yin meditation? I've been initiated 4 years. I see no light, and my sound meditation is really lousy. The worst part of my day is my meditation. The rest of my life is going very well. I love the method. It's smooth, I'm more calm, more peaceful. And I really love you for all that you do for us. I can't even begin to fathom it. When I first got initiated, my left ear sound was extremely loud. I've always been left-handed and the whole side of my left body's been stronger. I don't know if that's an influence. I tried to do the Kuan Yin, I tried to do it anyway in spite of that and concentrate on the right side. And then after a while, I could listen to the right side, but then the sound of the high-pitched like wires was so loud, and it was in the front. I thought, oh, it's in the front, the other one's in my ear, so I guess I listened to that. So I did that for a while, and then I realized, well, I get that all the time, so it's not what I should be doing. The sound from the front is okay. It's not from the front, though. It's just the buzzing is the front. So if I try to focus on my wisdom, then I lose it because I listen, because the other sound becomes louder. That silly buzzing thing, and I'm getting nowhere. Okay, don't worry about this. Okay, you just listen to whatever pleases you. All right. Forget about the left, the right, and the front. Because you concentrate too much on the locations instead of the sound. And that's why you get confused and tired, okay? Just concentrate here as much as you can and listen to the sound if it comes from here or it comes from the right. Ignore the rest. Right?
Don't try, because the more you try to remember that not to listen to the left, the more your attention go there. That's why. It's just that your attention goes different place. It's not the sound in different place. Yeah. So meanwhile, just listen to whatever makes you happy. Okay. It's just an advice. It's not a sin if your sound coming all over. What bothers you so much? You see, I am also having problem with this sound. It comes here and I can't even hear you. Can you come over here? Usually the attention, with the attention, you notice the sound. It's not the ears. Okay? We normally hear with the ears, so we think the sound came from this ear or that ear. That is why. Okay? So your conception must change. That it is your attention, your own soul that recognizes its own self. It's not the ears, all right? So in case if you have a little from the left ear, don't worry about it. Just try to pay attention to the right or to the middle, all right? Or the above. So if I hear the running water in the right, and I can do that by manipulating the channel, and then as soon as I try to, it gets nice and loud, then I try to do everything else. I try to focus on my wisdom eye while I'm listening, then I lose it. Are you supposed just to? listen to the sound, Just okay? listen to the ear. Don't follow it, don't Okay. care about it, don't analyze it. Okay. Okay? I'm very If the analytical. sound is there, you have no need to go back to the wisdom. Okay. All right? It's Okay. there anyhow. When you hear the sound, that means your concentration is on the wisdom already. Oh, okay. Yeah. Otherwise, you wouldn't hear it. Thank you, Master. Okay? You're Thank very you. welcome. All right? You're doing fine. You're just confused. Yeah. Number one. One is while you're meditating, you have a kind of weight here when you focus on your wisdom mind. What is this? And also, You had what? You had? a kind of weight here. Wait. Oh, you feel pressure. Okay. Second one is One. when you're initiated, they told that your ancestors were in hell, your ancestors were in hell are liberated. How is it possible? How is it not possible? Anything is possible with the grace of God. Isn't God the greatest? He created everything. He make everything possible and impossible. Okay? So once we are in contact with God and His will, so it will be done. Yeah? And number one question is, when you concentrate there, you do not try to pressure yourself, but just look with the wisdom eye. That's it. Just like you're looking at me now, with your physical eyes, you use the wisdom eye to look inside. No pressure. Yes. No timing. No expectation. Then things will come by itself. Okay. Namaste. Okay, I discovered the secret. Anybody want to ask question? She's right in front of my wisdom eye. I listen better. Okay, next one. Anyone else? You meditate well, by the way? Yeah? Good. For several years, I was healing people. You were healing people. So I seemed to having trouble from time to time during that time. You had trouble? I'm just wondering what I had trouble. Can you speak clearly, one word at a time? What I had trouble. For a while you had trouble with what? I was healing people. Just asking things for several years. If you speak in your throat, I cannot understand anything. Could you make it clear, please? Or you sit over there.
I'm trying to do my job here, so do yours properly. Speak loud, clear, as a man. Can I expect to have trouble because I have been beyond people in the past? Okay, now I got it. No, what you did in the past, you already terminated, okay? And the master has tried to clear it for you already, has cleared it for you. Whatever you did in the past is finished, yeah? Unless you try to do it again, then of course you incur the new set of consequence, all right? So don't expect any trouble, not so soon. If whatever you expect, normally you will get, and that is a problem, okay? Yeah. So don't expect any bad things, just expect miracles and happiness since the time of initiation, because that is what it brings, the initiation. All right? You are welcome. Your English are worse than mine. Might. Who else? Yeah, go quick. Don't be shy. If not, then I say goodbye. No, just sit there. Fine. You're okay. That angle is okay. Hello. Sorry. Thank you. You know, sometimes when you're working through the day, and most of the time we should try and keep our attention on the wisdom eye all of the time. But sometimes you get so involved in the work that you're doing that your attention goes towards in the work. That's okay. So how do you bring it back again? Okay. Whenever you remember, yes? Of course you can't do that all the time. At least not in the beginning, yes? And later it become like automatic. Like you recite the 5 names. In the beginning, it's difficult for you to remember. But later it become like automatic. Every time you wake up or you remember, you are in the 5 names reciting process. So that is the real concentration, okay? Later you concentrate without effort, okay? Thank you. You're welcome. Tara? No? Okay. You don't have to ask question if you don't have one. It's good, yes. When you meditate here, you just meditate, okay? I come or not come, you continue. You don't clap your hands whenever you open half of your wisdom eye and see me coming. And I came sometimes to meditate with you. Normally, that is the best way, that I just meditate with you. And whenever I come out, you look at my eyes, if you want to, since they are not so bad looking. Yeah. So, do not worry too much about the touching of the physical body, because the eyes are the transmitter of love and wisdom, if I have any. Not the hand. Anyhow, I would also like very much to give you whatever you request, including hugging, kissing, touching, kicking, scolding, screaming, roaring, whatever you wish, you get it. But it's not always possible. And first of all, it's not always necessary. For example, whenever I come out, and if you happen to be on my path, I would touch you or shake your hand, or then it's fine. But then all of you just push from the back and then right into the front, and everything's so chaotic and unhygienic. And I couldn't do anything anymore because you block all my way and my action. And then you complain that I don't touch you and I don't shake your hand or whatever because you're so unnatural. Just try to stay where you are. I will pass by after. I will pass
one road after another. And suppose you miss me today, you might see me tomorrow in another path. But if you push like that, nobody has anything. If you let me do one row first, and I go to the next, then maybe you have a chance. But if you push to the first row, then the first person don't even have it also. And both of you have nothing. And that's the case, because I'm afraid you push each other and injure each other, you know? And hurt each other. And so I had to leave, yeah? Also, sometimes when I walk in here, I just wanted to meditate with you. I don't always have the urge to talk. I don't like talking that much. I believe that whatever you want to gain, you gain through silence, through your own, effort, yeah? And your own wisdom will reawaken and give you whatever answer you want to hear. But in case you still need some answers, there will be time like this, I answer your questions, or like a few days before I see you in group with different questions. But I don't always come in here intending to lecture to you, or to show enough my wisdom, or trying to make you understand what I understand. Okay, so when I walk in, don't always make noise, clapping. I hate that. I'm not a movie star, there's no need. Okay? Whenever I appear with a light on and everything, maybe okay. I understand you are happy to see me. But not always sitting there for seconds, sacrificing your meditation, peeping with half of the wisdom eye open, waiting for me to come and then make noise. Normally, everybody just sit there quietly, and just one or two persons started and insisting, and then everybody don't know what to do, and just wake up and then start, and then, oh yeah, okay. Just imitating each other and make so much noise. It didn't sound so good, you know. I came in, my mind was so quiet and peaceful, and I intend to sit here, yeah, and share the silence, peacefulness with you. And then you make so much noise, scare me. And then I walk out, and then second time I walk in, give you a second chance, you make noise again, scare me out. Because you are here during meditation time, you should meditate, yeah? But we are not always rigid like that. Of course, they are always changing the program to keep you interesting. Just to be natural, but not to force me to speak when I'm not ready, okay? When it's not necessary. I don't always have to speak in order to contact your soul. The best is I don't speak at all. My speech sometimes will clear some of your conception, but maybe give you another conception, and because you don't understand that conception, you cling onto it and make another garbage out of it. So there's always good and bad side. Just like all religions, when the Master was alive, a lot of people benefit, but after he's dead, they kill each other for just one line of differences, whether Mary is a virgin or not. Yeah, just a little local like that. Makes a lot of war and shed a lot of blood. Can you believe how ridiculous human thinking can be? Yeah? Therefore, speech is not always the best for everybody, but it is sometimes necessary because your minds are so active and have so many questions. So I have to also cooperate and make friends with your mind so that
Even though your question is right, my answer is wrong, your mind is satisfied. Yes, yes, yes. There is a question and there is an answer. That's what I want. An answer, no matter what answer, there is an answer. Master noticed me, she gave me an answer. Yeah, fantastic. And then he said, okay, now I believe she's a master. I can meditate now. She's cool. There was a Zen disciple and a Zen master. He studied with him for a long, long time. And after a long time has passed, the master tests the disciple. He asks him, tell me, when the Shakyamuni Buddha was alive, what part of his sermons were truly from the Buddha, and which part of them are from the Maya, I mean from the devil, from the illusion? And the disciples say, all of them are from Maya. In a way, it is true. Do you understand this or not? Yeah. When I read that, I understood completely. But then I cannot make you understand the way I understood. So whatever you ask from me, I try to fulfill it. But try to find your own wisdom. Yeah? And in case you still need more questions, there are a lot of videotapes, a lot of audio tapes, which has at least cover many of your questions already, in different ways. Of course, maybe when I answer you yourself, you will feel more like it is for you individually, and perhaps that calm your mind. Yeah. Otherwise, if I don't ever speak again, I think we have covered everything. If you want to study all the answers, they are everywhere, in the book, in the tapes, in the magazines. By the way, the magazine came out already? Yeah. Let me have a look. I just saw it, but I didn't really look. Does it look good? South African. You are South African? Yeah, you like that, huh? You like my African boyfriend here, huh? I don't know what all my bodyguards were doing. He just jumped in and kissed me like that. Nobody even cared. Yeah, but I love that kid. She just run in from nowhere and jump on stage and then give me flower and hug me, kiss me and all that. She looks so blissful. I still don't know who that kid is. I mean, who does she belong to? Maybe singer, yeah. She told me she has a child. Yeah, there must be this one, huh? Okay. She's so beautiful. That kid, yeah, so beautiful. When I hug her, I feel, oh my God, God loves me so much. Through this kid. And through this black boyfriend over here too. I wonder what his name, he has drum and everything. With all ceremony, you know. Cute, huh? Yeah, it must be very nice. Oh, wow, a lot of pictures in here. You enjoy this. The Chinese will be coming after this, Chinese edition. Who is this lady here? She looks like African too, with all the frill and the African clothes. You love it, huh? Yesterday, I went to see the guest room, and there was a little kid, like she's like 4 years old. She was kind of sleepy or something, and she was trying to get attention from the father, and I thought she's sleepy. I said, give me a hug before you go to sleep. I thought she would not, because she looked tired, and
miserable. But she jumped up right away and hugged me. And then she kept chatting to me. She said, "Oh, Master, you wear this, beautiful. You wear this, also beautiful. And your hair, beautiful. And your ring, beautiful. Oh, everything beautiful. Your dress, look at that. It's so glittering. It's so beautiful. And when you wear your high heel, it's so beautiful." Oh, I said, "Thank you very much." And she said, "Do you wear your high heels today? Because they're very beautiful." I said, "Yes, here, have a look." And she looked and she said, "Wow." Kids, they're so innocent, yeah? They have no criticizing attitude, no nothing like that in their mind. They just love beauty, whether inside or outside. They just enjoy whatever is pleasant to their eyes and their sense and their soul. They have no critical mind. And that is so wonderful. If all of us can be like that, and half of the meditation process already done. Yeah. But we are struggling because our mind has become so complicated. It's not our fault, okay? It's not our fault. It is the fault of everybody, of the society, of the way things are in life, of the setup of this world, and of the brainwashing system that has been heaped upon us since we were born. We were just a helpless victims. So never mind about your slow progress and your struggle with the mind. You are on your way to recovery. That's why you feel your life is better every day. Of course, it's about to work. Yeah, it definitely works. Everybody will benefit from this method. As the brother say, he asked why 8 generations will be liberated. Of course, everything is possible with God's grace, but psychologically speaking, and we have bloodline, you know, DNA connection. And it's not only the physical connection, there is a psychic connection and spiritual connection between members of the families, because we have been together. We are, oh, but you don't know this, of course. Of course, by the way, I tell you, all your family members are but yourself. Divided, manifested, fabricated, manufactured by your own self. Therefore, if you are liberated, all this fabricated, divided figure, of course, will disappear into where? Nowhere, or into where it belongs. But this is the wonder of the universe. This is a wonder of your great self, that you divided yourself into so many parts and not even know about it, or shut yourself out of the knowledge of your own self. So try to concentrate more on the spiritual knowledge. Then one day you will know everything. Yeah? You will know that there's nothing but yourself. Therefore, sometimes you are deep in meditation, in samadhi, and when you look around, or you don't even look around, all this theater, all these thousands of people disappeared, including yourself. Because there is nothing to begin with. There was never anything to begin with. It's just as our consciousness like to manifest things, to create things, so that we can amuse ourselves. And because we are God. And we could even amuse ourselves by forgetting God, so that we can try to remember God again for fun. So try to enjoy life, have fun, relax. There's nothing but yourself. Bad, good, ugly, beauty is all yours. You have not manifested all of them in order to beautify the universe and glorify yourself and amusing yourself.
That's why when I give you initiation, you awaken immediately because you are me, I am yours. Okay? But the consciousness of the great self would not let us understand this immediately. Otherwise, there's no fun. Yeah? Try to tell the audience the end of a thriller movies, that they kill you. Or try to tell them the end of the suspending book that they're reading, and they will shove it in your face. That is their adventure. Yeah? Their heart have to beat until the end of the movies and the book. That's their fun. You take away the fun, they don't read the book no more. If you know everything about the universe, you won't exist no more. You die, you finished. So in order for the game to continue, you must be ignorant for a while. And don't complain, whatever light you get, that's all enough. That's enough. That's as good as it gets for now. Don't try to know everything at once. It will be indigestion. And no more fun. All right? Yeah. Okay then, I let you go to sleep 15 minutes earlier. So say thank you and good night. Okay, read. Dạ, thưa Sư Phụ, đầu tôi là có một số câu hỏi sau đây. Kính thưa Sư Phụ, con đã thọ tâm ấn được 3 năm, nhưng quán âm không có được tiến bộ cho lắm. Khi ngồi thiền chỉ nghe một thứ âm thanh như tiếng dế kêu, không được nghe âm thanh gì khác. Có điều là nếu như con quán âm khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó nằm xuống thì có thể nghiệm như là người bay bổng lên xuống rất nhanh. Có lúc trong khi bay con thấy con có ánh sáng, lúc không có, nhưng mà âm thanh rất lớn. Xin Sư Phụ giảng cho con tại sao con không được thể nghiệm này trong lúc con ngồi thiền. Vậy tốt, đâu có gì đâu mà complain, đâu có gì đâu mà phải than phiền. Thì nhiều khi mình không có thể nghiệm này, mình có thể nghiệm kia, cũng đều là thể nghiệm hết. Nè. Như vậy là tốt lắm, tu hành có tiến bộ. Nhiều khi ngồi thiền phải nhớ mình vặn cái máy, cái radio vặn cho nó, nhiều khi nó đổi chút ha. Cũng như mình nghe radio biết không? Nhiều khi cái máy mình phải vặn chút cho nên nó đổi cái gì đó. Tần số hả? Nhiều khi mình phải thay đổi cái chiều hướng của cái tay của mình á, hiểu không? Hiểu hả? Vặn tới vặn lui một chút hả? Coi cái âm thanh nào mà nó khác đó, nó cao hơn cái âm thanh mà mình thường nghe đó, thì chú ý nghe cái âm thanh đó. Nghe một lát cái nó lớn lên nè, rồi từ từ cái nghe cái âm thanh đó hoài cái lên cái cảnh giới đó nè. Rồi bữa khác cái chán rồi cái mình vặn qua một chút coi cái âm thanh nào nó cao hơn, cái mình bắt đầu mình nghe, chú ý hả, chú ý cái âm thanh đó nó lên nè. Nhiều khi ngồi thiền lâu á, làm biến để ý đó, rồi kệ nó, cái âm thanh nào kệ nó nghe đại, nghe riết nó quen nó tới hoài. Nó tưởng mình thích nó. Nó nói cái anh chàng này ngồi thiền, mình tới lớn anh cũng kệ, mình tới nhỏ anh cũng kệ nó, anh cũng đâu có để ý gì tới mình. Nó ngồi anh nghĩ tới vợ con hay là bác đảng gì đâu, ai biết đâu. Âm thanh nó đâu có thèm tới hả? Chú ý cho kỹ ha. Nhiều khi vặn tới vặn lui một chút, hiểu rồi hả? Nói vậy hiểu rồi hả? Thông minh nói ít biết nhiều nha. Vặn tới vặn lui coi cái âm thanh nào khác lạ đó thì chú ý, ok? Rồi.
Còn gì nữa không? Thưa sư phụ, làm thế nào để từ bỏ thói quen của hoạt động của đầu óc? Sự lôi kéo của nó đã làm trở ngại cho con rất nhiều. Xin sư phụ gia trì cho con. Nó lôi đi đâu vậy? Hả? Đầu óc lôi đi đâu? Hả? Suy nghĩ nhiều quá hả? Suy nghĩ chuyện gì cũng được chứ. Chồng con bồ bịch gì? Hả? Chuyện gì cưng? Viễn tưởng, viễn vông, vớ vẩn. Ôi thiên cứ nghĩ viễn vông vớ vẩn làm cái gì? Thôi đừng có nghĩ viễn vông nữa. Khi nào nghĩ thì mình bắt cái đầu óc mình nó lôi trở lại nhé. Ok. Cái lúc mà mình nhớ lại, mình thấy nó nghĩ viễn vông, mình nhớ lại, mình lôi nó trở lại liền. Hả? Lôi lại. Hả? Mà cũng khó lôi lắm sư phụ. Sao? Nó cứng khó lôi lắm sư phụ. Biết rồi. Thì chừng nào mình nhớ được mình lôi lại chứ giờ sao bây giờ? Hả? Câu hỏi thứ hai, đời sống tu hành tốt là như thế nào? Phải làm sao mới thực hiện được? Xin sư phụ khai thị. Thì có cái cuốn sách nhỏ nhỏ đó. Bác Hải dặn rồi. Hả? Hỏi hoài. Trì 5 giới hả? Tu hành ăn chay đàng hoàng, tinh tấn ngồi thiền cho nhiều. Đừng có nghĩ xấu cho người khác, mà lúc nào cũng nên nghĩ về việc tốt. Khi nào mà mình bị thử thách cái gì đó thì cũng ráng nghĩ về việc tốt, hoặc là cầu nguyện trời Phật bên trong, sư phụ bên trong giúp đỡ. Con muốn tu hành cho tốt nhiều hơn nhiều lắm sư phụ, nhưng mà nó khó khăn lắm cho nên con buồn. Hỏi mấy người này có người nào dễ không? Có ai dễ không? Giơ tay coi coi. Cả đám giống y à. Em mới kêu là đồng chí. Ráng hả? Ok. Vậy nó mới vui chứ, tu mà cái rụp thành Phật liền nó buồn chết. Chán một hả? Mấy người Việt Nam giỏi lắm mà. Tu hành chỗ dễ đâu có chịu đâu. Chưa xuống đã muốn đầu thai mấy cái chỗ khó vậy, tôi chơi cho vui à. Ráng chịu hả? Tại muốn khó cho khó luôn. Qua đây được là hay lắm rồi hả? Ok, ráng thêm nha cưng. Cảm ơn sư phụ. Mà thôi đừng có trách cứ mình quá, phải không? Mình sống ở cái đời sống này nó đâu có dễ tu hành đâu. Nhất là trong cái trường hợp mà của mình á, đất nước mình nó khác với đất nước người ta. Thì được cái nào hay cái đó, miễn là mình thành tâm mình muốn tu hành thì trời Phật có chứng tri cho mình hết. Bất cứ một giờ một khắc nào mình nghĩ tới tu hành là lúc đó có sổ sách ghi đàng hoàng nè. Ok, đừng lo. Không cần phải không cần phải nói là mình phải tu lên chứng cái gì cái kia đó, miễn mình thành tâm trời Phật có giúp đỡ hết. Ok. Nhưng mà nhiều khi mình tu mình thành mình không biết nhá. Khi nào mà khi mình ngủ á, sư phụ kéo lên mấy chỗ kia đi chơi đi về quên hết trơn. Mệt ngủ ly bì. Thưa sư phụ, dạo này con ngồi thiền quán ánh sáng, con hay bị tạp niệm, nên con hay nghĩ đến sư phụ và hình dung ra chân dung của sư phụ để khỏi bị tạp niệm. Và con cứ quán chân dung của sư phụ hơn là quán ánh sáng. Con xin hỏi sư phụ, như vậy có được không? Xin sư phụ khai thị. Tức là ngồi nghĩ hình dung tới sư phụ hả? Thay vì được không sao, muốn sao cũng được ha, miễn ngồi chăm chú được rồi ha. Mình nghĩ tới sư phụ cũng được. Tại sao phải cố ý nghĩ sư phụ làm chi mất công nhờ? Hả? Nhớ hả? Nhớ nghĩ chừng hết nghĩ thì quán ánh sáng sao không được hả? Đổi tới đổi lui cho nó vui hả? Ok. Thưa sư phụ, khi con quán ánh sáng con ít tập trung, bây giờ con mới biết là con đọc 5 vị bị sai và đọc nhanh quá. Rồi sao? Thì chậm lại ha. Thường buổi sáng chị hai có niệm á, nó nghe lại ha. Ok. Và khi con quán âm thì chỉ nghe tiếng gió thổi và rất nhỏ, như vậy có sao không? Có sao chứ, tức là không nghe mấy tiếng kia.
Thì nghe được tiếng nào hay tiếng đó, còn không đổi tần số hả? Vặn tới vặn lui coi cái nào hay hơn mình nghe một chút, có cải lương rồi gì đó nha. Kính thưa sư phụ, con thường thấy hai đốm trắng, có khi đen, có khi trắng, có khi hình dạng khác nhau, chỉ trừ lúc quán âm và quán quang là con không thấy hai đốm đen trắng này. Làm sao? Tại sao? Làm sao? Thì lúc thấy hai chấm trắng, lúc thấy hai chấm đen chứ gì đâu làm sao. Ráng thêm chút cho đặng thấy hào quang cho nó vui hả? Sáng sủa chút. Trắng đen hoài coi chán quá. Có tivi màu rồi không coi hả? Tại bát chuối không có đủ hả? Ráng thêm chút nè. Có lúc con ngồi thiền, con bị hôn trầm, sức chú ý, mắt trí huệ của con bị rớt xuống dưới. Như vậy tại sao? Thì đã nói rồi, sao rồi? Yeah. Thì vậy mới thấy trắng đen hoài. Nhà nghèo ráng chịu. Ráng thêm, đừng kiếm thêm công đức rồi có tivi màu coi nha. Trong đầu con có những ý nghĩ con không kiềm chế được. Như con đang niệm Phật thì nó niệm xen vào những câu bậy bạ. Con phải làm sao để tránh tình trạng này? Xin sư phụ dạy cho con. Vì mỗi lần như vậy con rất lo sợ thất lễ với Phật Bồ Tát. Đừng có lo ha. Cái đầu óc mình nó vậy đó. Mình đâu phải cố ý đâu. Miễn là mình hết thành tâm được rồi. Nói rồi nãy rồi ha. Cái thế giới này ai cũng vậy hết á. Tại cái đầu óc nó lúc nào nó cũng thâu vô những cái hình ảnh mà băng mỗi ngày đó. Cho nên mình khi nào mà mình ngồi thiền á, mở ra. Cũng như tối ngày nghe cải lương á, lúc ngồi thiền cứ hát 5 câu giọng cổ hoài. 5 câu thành giọng cổ. Người ta hát có 1 câu giọng cổ, mình 5 câu cũng giọng cổ. Còn nhiều khi nghe cái gì hay hoặc là nghe cái gì dở đó, tối ngồi thiền nó cũng cứ văng vẳng bên tai, nó quần tới quần lui hoài, phải không? Thì bởi như vậy cho nên mỗi tối mỗi sáng chúng ta phải ngồi thiền để mà rửa sạch những cái bậy bạ đó cho nó trong sáng lên hả? Có lúc con chim bao thấy đi đường bên tay trái, có phải con làm gì sai nên bị như vậy không? Không có sao đâu. Không phải vậy, ok. Có lúc con đang ngồi thiền thấy cảnh vật hoặc người ta ở dưới mắt trí huệ, có phải như vậy là con chưa tập trung không đủ? Xin sư phụ dạy con. It's okay, không có sao đâu. Tập tiếp, kéo nó lên hả? Tại không quen. Chào mừng sư phụ thương kính. Thời gian qua con quán ánh sáng có khó khăn. Nơi mắt trí huệ và hai mắt thường, cơ mạch chuyển động thường nặng nề. Có lúc có nhiều căng thẳng, nhất là ban ngày. Còn ban đêm và buổi sáng thì con thiền quán quang thì ít căng thẳng và nhẹ hơn. Kính xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con để con sớm vượt qua khó khăn này. Về phần quán âm thì con cảm thấy tốt. Cảm ơn sư phụ. Ok. Bác cứ ngồi tiếp rồi nó sẽ bớt hả? Mấy ngày nay ngồi thiền nó sẽ bớt liền. Yeah. Kính thưa sư phụ, ngày con được thọ pháp, con được nghe thấy âm thanh cao và ánh sáng rực rỡ. Nhưng khi về nhà cho đến giờ con không được nhìn thấy ánh sáng và không còn được nghe âm thanh như lúc được thọ pháp, mà chỉ nghe được những âm thanh thấp hơn. Như vậy sự tu hành của con có gì thiếu sót? Xin sư phụ dạy dỗ. Không phải vậy đâu, không phải thiếu sót hả? Nó nhiều khi mình cái lúc mà truyền tâm ấn á, thì sức gia trì của Phật Bồ Tát đó. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe được những âm thanh nó tốt hơn, ánh sáng huyền diệu hơn. Mà khi về nhà nhiều khi mình tâm thần nó bớt tập trung quá, nó bớt đi hả? Ở đó thì trong lúc đó thì lúc cái tâm mình lúc thành tâm á, cầu đạo cái lần đầu tiên á, thành tâm hơn, nhận được sức gia trì dễ hơn. Chứ không sao đâu, thôi ráng hả? Kính thưa sư phụ, con làm tài xế, khi khách yêu cầu đưa đến các điểm vui chơi và nhà hàng đồ biển tươi sống, con phải làm sao để giúp cho con trọn vẹn được đường tu học? Tôi đi chơi chỗ nào? Nhà hàng nhảy đầm nữa hả? Phải không? Vô đó nhảy luôn cho vui, làm gì sợ? Trời ơi, sẵn dịp mà khỏi trả tiền.
Người ta phải trả nhiều tiền lắm mới vô mấy chỗ đó nhảy được. Anh đi vô miễn phí không chịu vô nhảy, đòi hỏi gì, muốn gì? Kệ người ta, chuyện người ta mắc mới gì tụi mình hả? Việc mình làm, phải không? Mình ăn chay mình tu hành, còn ai muốn gì công việc mình phải làm đầy đủ. Mình nhận tiền của người ta, mình làm đầy đủ bổn phận của mình, không cần biết người ta làm gì hả? Người ta ở ngoài người ta ăn uống như vậy là thường, phải không? Người ta đi tới những cái chỗ mà mua cá mua thịt á, hoặc là khiêu vũ này kia là chuyện thường của người ta, mình đừng để ý chứ hả? Mình không cần phân biệt hả? Một câu hỏi kế tiếp, khi Quan Âm con hay bị bật ngửa về sau, như vậy có sao không? Bị sao? Bị bật ngửa về sau. Bật ngửa sao hả? Chú cha, làm gì vậy? Người ta tu hành tiến bộ, anh đi giật lui. Chắc lực lượng mạnh quá chịu không nổi gì hả? Bật xong mình ngồi trở lại không sao. Kính thưa sư phụ, người tu Quán Âm có thể kinh doanh trong việc trồng và khai thác cây cao su không? Thí dụ như mướn công nhân cạo mũ cao su. Kính chúc sư phụ Phật thể an khang, hoằng pháp thuận lợi. Tại sao không được? Hả? Mũ cao su đâu có sao đâu hả? Cô có chú thích thêm là con không biết việc cạo mũ cao su có làm hại đến cây không? Có kể là bị phạm giới không? Trời ơi, thì thôi đừng làm gì hết, ngồi ở nhà chết đói cho rồi đi. Cây cũng không có cạo được nữa, giờ cạo gì giờ? Thôi cạo đầu đi tu cho rồi. Má ơi. Không cạo thì đưa cho tiền cho người ta đi cạo. Mình làm gì, nếu có nghề của mình á, thì mình làm kiếm việc làm ăn chứ đâu có gì đâu, phải không? Ok, cạo rồi cái cây nó liền trở lại, mình không có ý gì đâu, nó có ý làm thương hại cho nó. Cái cây cao su á, nó sống ra, nó sinh ra là để cho mình cạo, hiểu chưa? Không phải đụng cây nào cũng cạo cây đó thì ok. Không cạo cao su làm sao có mũ để tôi làm giày tôi đi. Mệt, chuyện gì cũng hỏi. Thôi đi cạo cây xà lách đi. Tối ngày ăn đủ thứ rau cải mà cạo cây cao su cũng sợ nữa. Yeah. Kính thưa sư phụ, pháp môn Quán Âm rất tuyệt vời, nhưng nhiều chúng sanh không có duyên. Ngoài việc chờ đợi cho chúng sanh trưởng thành, sư phụ còn có phương pháp nào khác để độ họ nhanh hơn không? Cảm ơn sư phụ. Có, sư phụ đợi chết. Chờ chết. Chờ chết rồi ông khác xuống. Ông làm tiếp. Nhưng mà có lòng thương chúng sanh vậy cũng coi cũng giống Phật chút á hả? Con nhà Phật cái giống Phật thiệt hả? Kính thưa sư phụ, chồng con đã ăn chay 3 năm nhưng chưa thọ tâm ấn. Anh muốn ngồi thiền cùng với con chỉ ngồi quán quan với ảnh thì có ảnh hưởng gì đến việc thiền của con không? Kính mong sư phụ chỉ dạy. Tối ngày ngủ chung với nhau còn ảnh với em cái gì nữa. Mệt quá đi, trời ơi. Thưa sư phụ, khi sư phụ giảng pháp có nói bí quyết để tu hành tiến bộ là phải xả bỏ kể cả những định kiến đúng và sai. Con chưa hiểu được xả bỏ những định kiến đúng là phải xả bỏ như thế nào. Xin sư phụ khai thị thêm cho con được rõ. Okay. Ví dụ như á, hồi đó giờ mình nghĩ là mình giỏi, mình lúc nào cũng làm điều tốt, mình không có làm hại ai, rồi mình cảm thấy là mình rất là go ghê. Tiếng Việt Nam go ghê, giỏi. Rồi mình coi thường những người khác, mình chỉ trích người ta, mình cảm thấy là ai cũng thua mình. Như vậy tức là kêu bằng chưa có xả bỏ. Chưa? Khi mà tu hành cao hơn á, thì mình nhìn ai mình không có nhìn cái điều tốt, cái điều xấu của người ta, chỉ nhìn điều tốt thôi. Rồi sau đó mình biết nữa, cái điều tốt điều xấu gì cũng tất cả đều là
trời Phật an bài hết, và tất cả mọi người đều là Phật cả, bất kỳ người ta làm chuyện gì người ta cũng đều là Phật hết. Nhưng mà tại vì người ta đang cái lúc phải kêu bằng gì, phải diễn cái vai trò đó, hiểu chưa? Bây giờ rõ chưa? Rõ ra vậy là thông minh lắm á. Thưa sư phụ kính yêu, con truyền tấm ấn đã được 2 năm nay rồi. Con có rất nhiều thể nghiệm thật là tuyệt vời. Mỗi ngày sư phụ đều ở cùng con, chăm sóc cho con, không sợ một tí gì cả. Con yêu sư phụ trên tất cả thế gian này. Chấn động âm thanh của con lúc nào cũng có và luôn luôn bao bọc thân thể con. Duy có một điều, gần đây con làm quán âm thanh phía bên tay trái nó cũng lớn như âm thanh từ đỉnh đầu. Con xin hỏi sư phụ, như vậy có sao không? Sao? Có sao? Lên sao? Phải chú ý thêm bên tay phải hả? Hoặc là chú ý bên trên nhiều hơn. Đừng có nghĩ tới cái âm thanh bên tay trái nhé. Ngủ ráng nằm bên tay mặt á, cái hả? Hoặc là nằm ngửa lưng á, cái đừng nằm bên tay trái. Nhiều khi nằm bên tay trái lâu quá, âm thanh trái nó tự nhiên nó cũng lớn lên, hiểu rồi? Okay. Nghe điện thoại cũng nghe bên tay mặt hả? Nghe ai cũng ráng nghe bên tay mặt, thí dụ vậy đó. Có âm thanh gì mình ráng chuyển bên tay mặt, vậy một lát cái nó bớt đi nè. Okay. Sư phụ kính mến, con thọ tấm ấn đã được 9 năm. Con vẫn trường chay và tu thiền mỗi ngày. Tuy nhiên con mang chứng bệnh động kinh epilepsy gần 20 năm. Bác sĩ bắt con phải uống thuốc. Do ảnh hưởng của thuốc, nhiều lúc con cảm thấy trí huệ của mình giảm sút rất nhiều. Ví dụ như trí nhớ giảm, học hành không được bằng như xưa, phản xạ chậm chạp. Con buồn lắm. Giải pháp cuối cùng của con là ráng tu hành. Con rất mong ý kiến của sư phụ dạy dỗ cho con. Dạ, thì chỉ có con đường đó thôi hả? Mỗi người xuống cõi trần đều có cái nghiệp riêng của mình hả? Thì nghiệp mình sao mình phải ráng mình làm theo đó ha. Nhưng mà nên biết rằng dầu mình có bệnh hoạn như vậy mà mình có được con đường tu hành còn tốt hơn là không có gì hết. Nhiều người không có bệnh hoạn gì hết mà cũng không tu, còn tệ hơn mình ha. Cái bệnh hoạn là để cho mình càng cố gắng tu hành thêm. Kính thưa sư phụ, trong pháp Cam Lồ, sư phụ có nói khai ngộ thì dễ, còn giữ được ngộ thì khó. Vậy muốn giữ được khai ngộ phải làm sao? Kính thưa sư phụ, có cô bé đã thọ pháp nhưng bỏ thiền hơn 1 năm rồi. Nhưng khi đến nhà con phụ giúp việc thì cô ấy chịu ngồi thiền trở lại. Như vậy cho cô ấy ngồi thiền trong việc cộng tu của chúng con có ảnh hưởng gì không? Sao đuổi cô ra hả? Không sao đâu, kệ, mình tiếp dẫn người ta hả? Cổ động để người ta tu lại thì tốt chứ. Mình có công đức thêm gì sợ gì vậy hả? Tối ngày ngồi chung với bao nhiêu người không tu còn đâu có sao, ngồi chung với đồng tu mà kêu bằng 1/4 đồng tu cũng còn hơn là không có đồng nào. Cô có một câu hỏi tiếp. Trong nhóm đồng tu của con có trò vì áp lực gia đình nên không ở nhà tu hành được và cách ly gia đình, được ông giám đốc cho một căn phòng để ở. Cô ta phải lệ thuộc vào ông ấy nên mỗi rằm tháng 8, rằm tháng 7 là đi tụng kinh với ông giám đốc ấy. Vậy khi cộng tu có ảnh hưởng gì không thưa sư phụ? Cô ấy hứa là 1 năm sau không còn đi tụng kinh nữa. Vì ông ấy hiện nói rằng là tại sao tu hành mà không chịu cúng kiến gì cả. Tụng kinh là sao? Tụng kinh cho người chết hả? Mỗi năm đi tụng lần tháng 7 hả? Trời, năm tụng có lần gì la lối người ta dữ gì? Cái đó là cái job của người ta. Công việc làm ăn người ta chỉ xía vô làm chi ha. Ở nhà người ta đi làm việc cho người ta mà không đi làm theo ổng sao được, phải không? Chút mà cái tâm cô biết thì thôi gì đâu. Tụng kinh còn đỡ hơn đi nói hành nói tội, chửi bới người ta
có gì đâu, tụng kinh những cái lời lẽ trong kinh rất là tốt đẹp. Chỉ trừ khi mình mê muội, mình không biết kinh điển là gì, cứ chấp theo đó là lạy kinh lạy điển không có được ích lợi gì thôi. Chứ còn khi mình đã khai ngộ rồi, tụng kinh thêm tốt cái gì đâu. Mình nói những lời của trời của Phật có gì đâu. Kính thưa sư phụ, ba con mất đã được 10 ngày. Con thấy sư phụ cho ba con đi dự thiền. Như vậy thưa sư phụ, ba con có được giải thoát không? Mặc dù ba con còn ăn mặn. 5-7 đời siêu thoát hết. Mình ông cụ ông nhầm gì? Một người tu bao nhiêu người được lợi ích. Không phải kêu bằng một người tu hành khi chính kiểu huyền thân là chính tầng gia tộc của mình, chính đời của gia đình của mình được siêu thân, thì ông già thì dĩ nhiên là siêu trước hết thảy ba ruột của mình mà. Một người tu hành cũng đức vô lượng không thể nói được hết. Đừng nói gì cha mẹ anh em mình siêu thân, mình đi ra ngoài đường gặp người nào mình thương, mình yêu chó con mèo mình thương yêu nó cũng lên hết. Ok. Mình là thánh mà, muốn gì cũng được hết. Okay. Chỉ trừ khi cha mẹ nghiệp rất nặng thì nó hơi lâu, nhưng mà được hết á. Thường cha mẹ ăn mặn hay là chút mà không có tâm ác độc gì lên liền. Okay. Thưa sư phụ, con nghĩ là khi làm việc tốt hoặc làm công việc như hoằng pháp, trước khi làm con thường cầu sư phụ độ, vì con nghĩ là thành tâm như vậy có được không? Có mất công đức tu hành của con không? Không được, không sao. Thì dĩ nhiên mình làm gì mình cầu cho nó may mắn mà. Chuyện thường tức là dẫu lúc mình làm việc mình cũng nhớ tới sư phụ, đó là một cái chế khổ gì mình chờ. Cỡ Lý do lý do để mình nhớ lại sư phụ bên trong. Bất cứ lúc nào nhớ sư phụ cũng được rồi. Làm chuyện được miễn đừng cầu gì bậy bạ thôi. Mình đừng có cầu gì để làm hại cho người khác, hoặc là cái gì phạm giới làm hại cho mình thì thôi. Công việc mình làm ăn thì dĩ nhiên mình cầu sư phụ để cho khi mà sư phụ sắp xếp tất cả đó. Cái ngã mình không phải là cái ngã của mình sắp xếp, mà nó nhờ sư phụ sắp xếp, nên là cũng một sự tốt cho mình. Kính thưa sư phụ, nghe âm thanh bên trái có ảnh hưởng gì không? Âm thanh này không phải từ Quán Âm mà tự nhiên 24/24, lúc trái, lúc phải và lúc cả hai bên, hoặc ở bên trên, hay đúng hơn là ở bên trong. Đôi lúc âm thanh vang lớn thì con cảm thấy như ngất ngay. Thường á, không phải là mình dùng cái tai mình nghe, cho nên cái âm thanh không phải bên trái hoặc là bên phải. Nhưng mà khi nào cái sức chú ý của mình nó hơi nghiêng vào bên trái thì dĩ nhiên mình cảm thấy rằng cái âm thanh nó ở phía bên trái. Cho nên khi nào mình nghe cái âm thanh bên trái thì mình lập tức dùng cái sức tập trung của mình kéo nó qua bên phải hoặc là kéo nó bên trên. Ok. Không có sao đâu, mà đừng để ý tới âm thanh bên trái thì thôi nha. Âm thanh phía sau thì cũng dẹp luôn, đừng nghe. Khúc sau nữa hả? Cái gì? Câu hỏi phía sau của anh là không biết nghe âm thanh nhiều, con cảm thấy xương đầu nó nở to lên. Cái đó là cảm thấy thôi, chứ cái đầu anh thấy cũng nhỏ xíu đâu có gì đâu, giống y hồi hôm trước. Cảm thấy thôi hả? Hả? Bên ngoài nó cảm thấy sự thật nó nở to ra hả? Không sao. Cái lúc truyền tâm ấn sứ giả Quan Âm đã nói rồi, mình đừng nên để ý tất gì về những cái cảm giác của thân thể của mình, anh nhớ không? Không sao, ok. Tu hành được lắm, không có gì, tiến bộ. Next one. Kính thưa sư phụ, một người vì sai lầm bỏ pháp ăn mặn, nay hối lỗi ăn chay, trở lại bao lâu thì được thọ pháp trở lại? Rồi chung chừng 6 tháng coi mà có còn tốt không, có tiếp tục tốt thì ok. 6 tháng mà không mà có phạm nữa thì phải đi ra trở lại. Kính thưa sư phụ, con thọ tâm ấn đã được 5 năm.
Thời gian đầu quán ánh sáng và âm thanh rất tốt, tiến bộ rất nhanh. 2 năm về sau này con bị bệnh viêm xoang mũi, đau đầu nhiều. Quán âm thanh vẫn nghe tốt, nhưng quán ánh sáng khó hơn và không thấy được mức độ sáng như thời gian đầu. Như vậy con phải làm sao? Ráng lên, ráng tiếp. Bệnh là thân thể mệt mỏi á, thành ra cái sức chú ý của mình nó kém vậy thôi. Ok. Nghỉ ngơi cho nhiều chút, mà nghỉ ngơi khỏe rồi ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền dùng dầu mè xoa bóp chút mấy cái chỗ nó đau quá cho nó bớt đi, dịu bớt ha, rồi ngồi thiền. Hoặc là nếu có đồng tu mà hay là chồng đồng tu đấm bóp lưng này kia cho nó giãn gân cốt, nó khỏe, máu chảy tuần hoàn cho đều á, để ngồi thiền nó đỡ thêm. Yes. Kính thưa sư phụ, con hoàn toàn kính ngưỡng và tin tưởng sư phụ là vị minh sư vô thượng và nhiều tài năng nhất. Con cũng cố gắng tu hành mỗi ngày 5-6 tiếng, nhưng con cảm thấy chưa được tiến bộ nhiều. Khi quán quang, con chưa thấy được ánh sáng, chỉ lâu lâu con mới thấy được mặt trăng. Khi quán âm thì con nghe âm thanh rất rõ. Kính mong sư phụ từ bi chỉ dạy. Tội không, lâu lâu mới thấy được mặt trăng hả? Bây giờ làm sao đây hả? Tội nghiệp gì vậy? Có biết mấy người mà người ta cạo đầu, người ta tu hành ăn chay nằm đất, mỗi ngày ăn có một bữa đó, mà đi hành khách rồi này, cái cực khổ mưa nắng dãi dầu đó, cả đời không có thấy được ngôi sao nữa. Mình lâu lâu thấy được mặt trăng, tội nghiệp ghê á. Trời, con nhà giàu có khác. Kêu bằng nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột không? Hồi đó không thấy gì hết thì không có sao. Bây giờ lâu lâu mới thấy được mặt trăng. Complain, than phiền, chu cha. Kính thưa sư phụ, con truyền tâm ấn đã được 1 năm. Thời gian đầu con có thể nghiệm và ánh sáng, nhưng thời gian về sau này con mất hết thể nghiệm ánh sáng, âm thanh. Con xin hỏi sư phụ, xin sư phụ chỉ dạy làm sao để cho con được trở lại như buổi ban đầu. Nhiều khi ăn uống không có cẩn thận đó nha. Hoặc là đời sống của mình không có được hoàn mỹ á. Nhiều khi coi chừng có người ai tặng đồ đạc là gì đừng có nhận cho nhiều. Ráng để ý tới thân khẩu ý của mình. Rồi đi tập cộng tu cho đều đều. Ráng ngồi thiền thêm sẽ trở lại. Dạ thưa sư phụ, phần câu hỏi đến đây là chấm dứt. Ok. Cảm ơn các đồng tu.